我等一下回来再跟你问一下。OK。你现在坐的这个很下面，我要找一下方向灯在这边，对，双黄灯，然后喇叭，对，有些人会按错，把这当方向灯。对，我奇怪都没有东西。是，好，那我等一下回来哈。我不好意思调他的排档板。很好，等一下上快速道路，然后从东到五绕回来就好了。不错，不过他的前叉还不错，前叉的表现还不错。不高。他看到我2只脚平踩，他吓一跳
just a game, and nothing really mattered when I was on top of the mountain. When freedom was the ride of a life. Bring me back to life. Bring me. 150的大概可能差2-3倍震撼度，但是因为现在是因为喷射的关系，我们以前骑750是大，当然比较好啊。本田的科技始终来自人心，这是一定比较好。所以本田的车子比较好。Let us rise to the clouds. We got nothing to lose. I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know